I'm back. Hi there. Okay. Hi. You can start. Okay. Başak, will you translate after every slide for Of course. the attendees? I'm going to translate after you talk a little bit. Okay. Okay. Let's do it like that. Perfect. Okay. Now I will tell it to the attendees as well. Arkadaşlar, Johanna okul sunumunu yaparken ben çevirmeye çalışacağım size mümkün mertebe. Sunumdan sonra da siz sorularınızı soru cevap kısmından veya chat kısmından sorabilirsiniz. Okay, Johanna. Okay. We are team. Hi, everybody. My name is Johanna, and I'm the Director of Admissions at Merrick Preparatory School, a boarding school just outside of Ottawa, the capital of Canada. We offer grade 9 to 12. Students can start with us in September or in February. We have an English program for students who don't have enough English, and we have a University Qualifying Year for students who want to prepare for university and have just finished high school. Yes, thank you. Arkadaşlar, Merrick Preparatory School, Ontario'da bulunan küçük, yatılı, uluslararası bir okul. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere eğitim veriyor. Bu öğrencilere üniversiteye hazırlık eğitimi veriyor. Eylül'de ve Şubat aylarında alım yapıyorlar. Bu şekilde. Yes, you can go on. So, as you all know, the school is in Canada. It's one beautiful country, lots of opportunities, lots of possibilities to think about also immigrating and studying at university and finding jobs, lots of opportunities, very open-minded country. People from all around the world call Canada their home because it's just such a beautiful, open-minded, very inclusive country. Exactly, I agree. Yes. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Kanada dünyanın en güvenli, refah düzeyi en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Eğitim sistemi zaten global bir düzeyde. Kaynaklar, inovasyon, teknoloji, bütün bunların en üst düzeyde olduğu bir ülke. Ayrıca dünyanın sıralaması en yüksek olan üniversiteleri, en başarılı üniversiteleri ve sayısız iş fırsatının olduğu bir ülkede Kanada, biliyorsunuz. Zaten bu yüzden çok fazla göçmen alıyor. Yes, thank you. You can go on. Our school is located in the province of Ontario, which is the second largest province in Canada after Quebec. We have 14 million people that live in Ontario. So for those of you, most of you are probably from Istanbul, that doesn't seem like a lot of people. But that's one of the beauties in Canada, is that we have quite a huge mass of land, but very few people living with us. So we're always happy to have new people come and enjoy the country. Yes, thank you. 14 Ontario, Kanada'nın en büyük ikinci şehri ve 14 milyon insan var burada. İstanbul'dan da çok fazla insan geldiğini söylüyor Johanna. Yes, you can go on. And just, you know, it's always an interesting fact, 90% of the population lives within 100 kilometers of the US border. So just where my cursor goes, that's where most of the people live. The big towns around us are Ottawa, which is about 40 minutes from us. Montreal is 2 hours from us. And then, of course, everyone knows Toronto is about 3.5-hour drive from us. So we're in a beautiful location to take our students and see all these places on weekends for overnight trips. And that's something that our kids enjoy, that they're in a small town during the week where they don't have to take public transportation, but on the weekends they're exposed to big cities. Yes. Bu arada nüfusun %9'unun Amerika sınırında yaşadığından bahsetti Johanna ve okulun bulunduğu konum o kadar iyi ki Ottawa'ya yalnızca toplu taşımayla 30 dakika bir uzaklıkta. Birçok ders dışı aktivite olduğundan bahsetti. Geziler, seyahatler, özellikle de hafta sonları bunların çok yapıldığından bahsetti. Yes, you can go on. Also, another nice thing to know, just to have an idea how big Ontario is, Germany fits into Ontario 9 times, just to give you an idea how big this country really is.
Okay. Ontario'da da aynı zamanda ciddi bir Alman nüfusunun olduğundan da bahsetti. Yani oldukça kozmopolit bir yer. Yes, thank you. Okay, so as I said, we're located in the town of Merrickville. I'm going to share a little video with you that one of our real estate agents has put together and really showcases the town. That's actually our campus to the left. We're right in downtown Merrickville. Students can just go for a walk and have a coffee, go for a restaurant, enjoy the galleries and all these little boutique shops that we have. Especially our Turkish families and parents that have come to town really, really love this safe community and very welcoming community to our students. Yes, so it's really small with itself because of it's quite safe, right? Yes, Yeah. yes, it's very safe. Exactly. Okul Merrick Village diye bir kasabada bulunuyor aslında. Burası yani Kanada'nın en tatlı, en sevimli kasabalarından diyebiliriz. Küçük bir kasaba olduğu için oldukça temiz, huzurlu ve güvenli. Ottawa'ya da aynı zamanda yalnızca 30-45 dakika uzaklıkta. Aynı zamanda tarihi bir bina içinde, bu kasabanın merkezinde. Hatta Rideau Nehri'ne çok yakın ve bu nehir de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'nde bulunmakta. Yes, thank you. You can go on. And well, one of the things that when we talk to alumni and to parents, what they like most about the school, they say we really quickly felt home away from home. So we were able to really embrace the country, the town, learning, connecting, and that's something that we're really proud of because of our size. The school has only 60 international boarders and 20 domestic students, so a total of 80 when we're our capacity, and that makes sure that everybody is part of our MPS family. We know everybody by name, we know how they feel, how they do, what they need. And that's something that we currently have a Turkish family whose son is in our ESL program, and they appreciate that because he learns so much faster because of all the attention that he gets from the teachers and the staff. Yes, so nobody feels lonely basically. No, right? Nobody feels lonely. Okay. Şöyle açıklayabilirim. Bildiğiniz gibi yurt dışında eğitime gittiğiniz zaman özellikle de lise öğrencilerinde hani sonuçta evinizden çok uzak bir yere gidiyorsunuz. Başka bir ülkede eğitim almaya. Hem aileler endişelenebiliyor bu durumda hem de öğrenciler kendini yalnız hissedebiliyor. Ancak bu okulda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Çünkü herkesle bireysel olarak ilgileniliyor. Öğrencilerin ailelerine de gene aynı şekilde bu hassasiyette bilgi veriliyor. Hatta öğrencilerin aileleri de ziyaret edebiliyor okulu. Joanna bundan bahsetti. Zaten çok fazla uluslararası öğrencisi olan bir okul. Dolayısıyla hani böyle bir yalnızlık çekme veya hani aileden uzak olma gibi durumlarının en az şekilde hissedilmesine çok önem veriyorlar. Bu konuda çok hassas olduklarını söyledi. Yes, thank you. So another of the other things that our parents and students really love is that we welcome students from all around the world. Since 2012, we have welcomed over 40 different nationalities on campus. And a lot of schools will tell you the same, but the difference at Merrick is we don't have a dominant market. Usually we have 2 or 3 students from one country, and so everybody connects, feels welcome, feels part of a community. Everybody can be who they are, the culture they bring in, and they make friends and they leave and they have a network around the world. So to give you an idea, per year, amongst the 60 boarders, we have minimum 18 to 25 different nationalities. So, and they come from Europe, they come from Africa, Middle East, all the continents, except of Australia. We didn't have an Australian yet, but every other continent is covered. Yes, thank you. Okul oldukça uluslararası bir okul. 2012 yılından beri en az 40 farklı ülkeden öğrenci aldıklarından bahsetti. Yani bu okulda şöyle bir durum yok. Bazı okullar
şöyle yapabiliyor. Mesela en çok ağırladıkları öğrenciler Brezilya'dan, işte Asya ülkelerinden gibi olabiliyor. Ancak bu okulda öyle bir şey söz konusu değil. Belirli bir pazar yok. Yani her milletten öğrenci var ve bunlar homojen bir şekilde dağılmış vaziyette. Dolayısıyla herkes kendi kültürünü yaşayabiliyor. Buna göre arkadaşlık edinebiliyor ve ortamını oluşturabiliyor. Yes, thank you. And we just added a couple more flags here, just to mention too. Panama and Venezuela will be added to this spreadsheet as well for September. Oh, okay, thank you. Yes, you can go on. So one very important part, and I think all of you on the call feel the same way, is that you want to receive a good education. That's why our Turkish families invest in the education, which is not easy financially, but they see the investment pay off when they get to university. So we offer the Ontario Secondary School Diploma, which is the first ranked English high school around the world, after Japan and Sweden. And that, if you graduate with the Ontario Secondary School Diploma, you can enter any university you desire: US, UK, Canada, Australia, or even going back home. So that's an opportunity that sets you apart from other students who will graduate in your own country. Okay, thank you. Tabii ki burada öğrencilerin en çok önem verdiği şey okulu bitirdikten sonra başarılı bir lise diplomasıyla üniversitelere başvurmak. Bu konuda okul oldukça tatmin edici. Çünkü okul Ontario Secondary School diploması, yani Ontario lise diploması sunmakta. Ve bu lise diplomasını aldığınız zaman Amerika, İngiltere, Avustralya, Kanada'da istediğiniz üniversiteye başvurabiliyorsunuz ve zaten muhtemelen de kabul alıyorsunuz. Yes, thank you. Yeah, so in Canada, every province has their own education system. So the Ministry of Ontario requires 110 hours per course. And at Merrick, you will receive between 140 to 145 hours of instructions per course. That means we have time to support you. We have time to challenge you. We can slow down curriculum. We can fast track curriculum, depending on what each individual student needs. By the time you finish your course, you have covered the full content of the course. In comparison to public schools, an average public school student covers only 90 hours instead of 110, or sometimes even less. So this is a guarantee for you to be prepared for university and not fall behind during high school. Okay, thank you. Merrick Prep School sizin üniversiteye girişinizi %90 oranında diyebiliriz. Sizin tam olarak bireysel ihtiyacınıza göre Ontario müfredatını size daha sık olarak verebiliyor veya daha az olarak verebiliyor. Yani tamamen sizin bireysel başarınıza göre size özel bireysel koçluk yapılarak bir eğitim alıyorsunuz. Bu şekilde de gitmek istediğiniz üniversite, bölüm, bütün bu konularda akademik danışmanlık alarak lise sürecinizi çok daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Yes, thank you. Our average class size is 10 students per class, sometimes a little bit bigger, sometimes a little bit smaller, depending, especially in grade 11 and 12, which courses you choose. Another thing that sets our school apart from other schools is that every single teacher is ESL certified. So every single teacher knows how to teach students who learn English as their second language and can support you within every classroom, no extra costs involved. Most of our teachers, I would say 90% of our teachers, are guidance counselors. That means when you enter grade 12 with us, you have meetings with the university counselors every single week. So the success is that our students have 100% university placement. Our students get into their choice of university and also receive scholarships, which again helps the families to continue the education in Canada. Okay, great. Sınıflar ortalama 10 kişilik oluyor okulda. Tabii duruma göre değişebilir, daha az da olabilir. Her hafta sizin gideceğiniz üniversiteye göre bir akademik danışmanla görüşüyorsunuz. Tabii
Sürekli akademik danışmanla görüştüğünüz için ve başvurunuzu da bu şekilde yaptığınız için hem başvurunuzun kabul olması bir de üstüne burs alma ihtimaliniz çok daha fazla oluyor. Zaten üniversite yerleştirme konusunda çok başarılı bir okul. %100 olarak belirtti Johanna. Benim yaptığım Google araştırmalarına göre ise öğrencilerin ilk tercihi ettiği üniversiteye girme oranı da %93 oranında bu okulda. Kısacası mezunlarına üniversiteyi garanti ediyor diyebiliriz. Ayrıca okulda çok ciddi bir İngilizce eğitimi de var. Bahsettiği ESL Teachers dediği bunlar. Bütün okulda bulunan bütün İngilizce öğretmenleri kalifiyeli İngilizce öğretmenleri oluyor. Yes, thank you. So next step, once you have the Ontario diploma, you want to go to university. And so we really help you with that. So maybe you can put it in the chat if you already know which university is your dream university. But to mention a few, our kids go to the University of Toronto, McGill, UBC, State University in California, Edinburgh University in the UK. So just to mention a few, and they're amongst the top ranked universities in the world. Since 2012, we have graduated 119 students, and they have received over $650,000 in scholarships. So by average, a student has a minimum of $6,000 entrance scholarships to their first year university. Yes, thank you. Öğrenciler daha önce de bahsettiğim gibi tercih ettikleri üniversitelere neredeyse %100 oranında girebiliyorlar. Okulun mezunları oldukça başarılı oluyor ve sadece ilk tercihleri üniversiteye girmek değil, aynı zamanda dünyada ün yapmış sıralaması oldukça yüksek üniversitelere kabul alan öğrenci sayısı da okulda oldukça fazla. Aynı zamanda bu durumda sizin tabii ki çok fazla burs alma kapılarını da açıyor size. Yes, thank you. Okay. And the other thing I also want to mention is that our graduates, when they are in their final year, have at least 3 offers, if not more, to choose from to go to university. Excuse me, you have 3 offers? Yeah, so if a student that is in grade 12 has at least 3 offers to universities, if not more, to choose from when they finalize their studies with us. Okay. Eğer hani memnun kalmazsanız bir üniversiteye yerleşemezseniz de okul bunu telafi etmek için elinden geleni yapıyor. Yes, thank you. So the top university in Canada is Toronto University, which is in the top 20 universities around the world. From our graduates that we had, over 80% have received an offer from the University of Toronto. What makes it very unique is we don't have a GPA that you have to come into the school. Every student has their own educational path, and we help you to be successful for university. So we don't pre-select and say, oh, that student doesn't have an A average, we won't take them because they won't make it into university. No, we have students that struggled, we had students that needed extra support, and they all got into university, and over 80% had an offer to the top university in Canada. Okay, thank you. Okul mezunlarının yaklaşık %81'i Kanada'nın en iyi üniversitelerinden, mesela Toronto Üniversitesi gibi kabul alabiliyor. Ve aynı zamanda okul hani derslerinde sıkıntı çeken, mezun olmakta sorun yaşayan veya istediği üniversiteye girmekte sıkıntı yaşayan öğrencilere de full destek sunuyor diyebiliriz. Thank you. Here are just a few examples of Canadian universities our students have gone to, as well as universities around the world. There's a huge list. If you connect with us, we can share that with you. It's called At a Glance, and we can show you all the universities our kids have been accepted to. Yes. Can you back to the page? Yeah, thank you. Burada üniversite isimlerini görüyorsunuz. Bu üniversiteler böyle Times Higher Education gibi sıralamalara baktığınızda da ranking, yani sıralaması en yüksek olan üniversiteler, Glasgow Üniversitesi, Leeds Üniversitesi, University of Florida gibi üniversiteler. Johanna da genellikle mezunlarının bu üniversitelere girebildiğinden bahsetti. Yes, thank you.
And in our guidance counselor will help you no matter where you want to study at university. Yes. So part of a boarding school compared to a public program with homestay is that we have everything all together in one place. So our residential life is a big part of our success story for our students. When you live in a supportive, small, clean environment, you can flourish so much more because you have all the support throughout the whole day that you're with us. So our campus used to be a 5-star hotel, and our students really enjoy it because they have these big rooms, as you can see in the picture. Great. Queen size bed, 2 per room with their own ensuite bathroom. Yes, thank you. Johanna okulun konaklamasını 5 yıldızlı bir otel standartlarında olduğunu belirtti. Biliyorsunuz yatılı bir okulda tabii ki yurt konaklaması eğitiminizin çok önemli bir parçası. Ekranda da gördüğünüz üzere odalar oldukça temiz, geniş, her şey yerli yerinde ve ayrıca muhtemelen kendisi de bahsedecektir ama her yurtta olduğu gibi bu yurtta da tabii ki 7/24 güvenlik söz konusu. Yes, thank you. So our current Turkish student, because this year we have fewer students on campus, most of our kids have a single room. Our Turkish student says the room is so much bigger than at home. I feel lonely. Great, so great. actually the kids really like to share a room with someone else. Okay, thank you. Daha önce kalmış Türk öğrenciler de zaten odalardan çok memnun kalmış arkadaşlar. And because of the 5-star hotel that it used to be, there's lots of social spaces. We have a workout area. We have a area where kids can play billiards. It's really a homey feeling, not too big, not too overwhelming, but enough space to hang out and chill and spend time with your friends. Great. 5 yıldızlı otele benzetmesinin sebebi de gerçekten her türlü aktiviteyi yapabilmeniz için, ders çalışmanız için, örneğin basketbol oynayabilmeniz için, her şey için çok fazla alan olması, bunları rahatlıkla yapabilmeniz ve aynı zamanda hani bu aktiviteler haricinde bilimle ilgilenmek istediğinizde teknoloji laboratuvarları her şeyle tam teşekküllü bir yurt olduğundan bahsediyor. Yes, thank you. And for the parents on this webinar, your kids will be 24/7 supervised. There's 2 staff people living on campus. Our head of school lives on campus. So there's always someone there that will make sure that your son or daughter is safe and well taken care of. Okay. Daha önce de bahsettiğim gibi Johanna da tekrar bahsetti. Özellikle de ebeveynler için yurtta 7/24 güvenlik var. Zaten okulda aslında şehir dışında küçük ve güvenli bir kasabada olduğu için güvenlik bakımından da hiçbir sorunun yaşanmadığı bir lokasyonda. Yes, thank you. Again, with meals, these are our meals throughout the day. So 3 main meals, 2 snacks. Everything is freshly made. Very international cuisine. If you have any dietary restrictions or for religious beliefs, halal, or anything else, or vegetarian, we can accommodate it. For those of you who celebrate Ramadan, yes, we accommodate that as well. We actually celebrate, and it's so when you come to Merrick, you don't only learn about Canadian culture, but with all the cultures that we have at the school, we celebrate their holidays, we celebrate their foods, and the kids really enjoy it because they get a feeling for other places in the world and have an understanding on where our students are coming from. Great. Yemeklerden bahsetti. Yemeklerin her zaman günübirlik taze şekilde çıktığından bahsetti. Tabii ki her öğrencinin kültürüne, yaşayışına, inanışına göre işte halal, vejetaryen gibi her türlü opsiyonun olduğundan bahsetti. Buraya geldiğinizde yalnızca hani Kanada geleneksel yemekleri değil, uluslararası bir ortamda olacağınız için arkadaşlarınız sayesinde de her türlü yemek kültürünü keşfedebileceğinizden bahsetti. Yes, thank you. And co-curricular is the other part that gives our students a balance at the schools, so not only academics, but their fun and activities. And I believe those that are on the webinar or watching later, you all want to stay active after school as well. So it could be sports, arts, music. We have a variety of co-curriculars, 40 and more. It really depends on what our students are interested in. And because we're a smaller school, we can really adjust to the needs and the wants of our students. And we change our co-curriculars every 6 to 8 weeks so that our students have a chance to try out new things and also enjoy each of the seasons. So
We have competitive sports in soccer, basketball, track and field, tennis, badminton, golf. If you are into horseback riding, there are horseback riding farms around us that you can go and attend. So we will talk with every student that applies to us and see what their interests are and make sure that they can continue their passion or even try out new things. Great, yeah, co-curriculum activity is quite important really. Yes. This is something lack of in Turkey, so okay. Yeah. Yeah, evet, Doğan'ın da bahsettiği gibi ders dışı aktiviteler okulda gerçekten çok önemli. Sınırsız aktivite var diyebiliriz, yani basketboldan handbola, yüzme, tenis, artık neyle ilgileniyorsanız bütün bu kulüplerin hepsine katılıp hem spor yaparak hem de arkadaş çevrenizi genişleterek sosyalleşebilirsiniz. Bu da eğitimin önemli bir parçası gerçekten. Yes, thank you. Okay, and well, one thing I want to add, if you are planning on studying at a university in Canada and you're thinking of doing sports to get a scholarship, that is not common in Canada. Universities do not give sports scholarships. One of the reasons we also don't have the high competitive sports at the school, because we just want our kids to be active and involved. Oh, okay. I see. Okay. Diyor ki eğer hani Kanada'da bir üniversite sporla ilgili bir alanda eğitim alacaksanız bu konuda bir burs gibi bir beklentiniz olmasın, mevcut değil diyor. Çünkü aslında bu liselerde sunulan, bu okulda da sunulan spor aktiviteleri daha çok hani öğrencilerin kaynaşması için, aktivite yapması için, rahatlaması için gerçekleştirilen spor kulüpleridir. Yani böyle ciddi yarışma, sizi belli takımlara hazırlayan aktiviteler değil, tamamen ders dışı eğlenin, spor yapın diye oluşturulmuş aktivitelerdir. Yes, thank you. So here, just a few example of some activities we've done, so you have some images connected to our school as well. The top one is actually an academic day, where we really ensure that our kids understand they don't only learn for an exam, they learn for life, and they can actually apply the things they learn in the classroom outside of the classroom as well. Yes, thank you. Evet, yalnızca sınıfta işlediğiniz derslerle değil, aynı zamanda ders dışı yaptığınız aktivitelerle de birçok deneyim elde ediniyorsunuz uluslararası arkadaşlarınız sayesinde. Hem spor hakkında hem sosyalleşmek alanında size tam bir hayat deneyimi sunuyor. Yes, thank you. Just a few more pictures. Our head of school is very outdoor oriented, so he takes the kids canoeing in the fall, with skiing in the winter. They learn how to skate. We have all 4 seasons, so that's something that we can look forward to. Okay, great. Evet, fotoğraflarda da gördüğünüz gibi öğrenciler çeşitli aktivitelerde toplu halde yer alıyorlar, kano yapıyorlar, kışın bir aktivite yapıyorlar. Bu aktivitelerin sürekli olduğundan bahsediyor Joanna. Yes. Okay, so here's a nice summary, and we actually have this in Turkish as well, so I will share that with you. If you're interested, just reach out to me and I'll send it to you in Turkish, but it gives you an overview of the things we just discussed in this presentation. Yes. Evet, gördüğünüz gibi okulda birçok avantaj var. %100'e yakın üniversiteye yerleştirme, öğrencilerin hemen hemen hepsinin ilk tercihi olan üniversiteye girmesi, çok güvenli bir yerde olması, aynı zamanda yurdunun da 7/24 güvenlikte olması, sınıflarının az kişi olması gibi ve Ontario Secondary School diploma gibi yani dünyada en çok geçerli olan lise diplomalarından bir tanesi sunması okulun en büyük avantajlarından. Yes, thank you. Okay, so how can you become part of our school? Well, you have to apply. You can do that through the website. Our application fee is $200 Canadian. We will need your report card. Excuse me? $200 Okay. Canadian. We will need the report cards from you, a personal profile, which is handwritten. It's like a little essay, a confidential reference from a teacher. We have an online entrance exam, which is basically an English exam, which you can take from home, takes 25 minutes. And then we'll close this up with an interview. This is really to get to know each other. And if your parents would like to join at the end of the interview to ask their questions, we're happy to accommodate that as well. Great. Okay. So basically they're making their applications online, right? Everything's Yes, online. correct. Great. Okay. Yes.
Evet, başvuru aşaması şu şekilde oluyor. Online bir şekilde başvuru yapıyorsunuz. 200 Kanada doları miktarında bir başvuru ücreti var. Başvururken tabii ki bir motivasyon mektubunuz olmalı, bir öğretmeninizden referans mektubunuz olmalı. Bireysel olarak değerlendiriyorlar başvurunuz bir bütün olarak. Aynı zamanda tabii ki sizi ufak bir İngilizce testine de tabi tutuyorlar. Bunu da evden yapabiliyorsunuz, online alabiliyorsunuz. Yaklaşık 25 dakikalık bir test. Daha sonrasında sizinle görüşüyorlar. Aynı zamanda artık bu görüşmelerin sonuna gelindiğinde ailenizle de görüşüp onların sorularını da cevaplayabiliyorlar. Yes, thank you. And here come the fee. They're Canadian dollars, not US dollars, and it includes everything. This is how much it will cost for a full year with us. We can arrange payment plans. Our Turkish family currently is on a payment plan. They said we would like to have a couple installments. We arrange that individually with each parent. We do have small entrance scholarships, but we're almost at the end of the admission season for 2022. So the scholarship, if you still want to be considered for one, you have to apply really quickly. Yes, we have rolling admissions, so you can apply all summer long as we have space, but we encourage you to apply as soon as possible so you have enough time to get your study permit in place and start dreaming about your next school. Okay, thank you. Evet, sayfada göreceğiniz gibi okulun yıllık ücretleri yazıyor. 9. ve 10. sınıflarda 56.200 Kanada doları, 11. ve 12. sınıflarda 58.200 Kanada doları. Bütün bunlar her şeyi içeriyor diyebiliriz. Yani konaklamanız, yemeniz, içmeniz, dersler için, kitap, defter gibi her şeyinizi içeriyor diyebiliriz. Burslar içinse erken başvuru yapmanız gerekiyor. Yani mümkün mertebe erken harekete geçmeniz ve bunun için burs başvurunuz da bu arada bireysel olarak ele alınacak. Ne kadar erken davranırsanız kısacası o kadar iyi olur diyor. Yes, thank you. Okay. Well, and then I encourage you to join us on our social media. We really showcase our school there. You see what kids are doing throughout the school year, and for parents who send their students to us, they can stay connected there as well with their kids and see what they're up to. So we encourage you to follow us in one of our social media or visit our website and learn more about us. Okay, thank you. Evet, sayfada da göreceğiniz gibi okulu bütün sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ailelerinizle takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Bütün sorularınıza zaten cevap veriyorlar. Her aileyle ve öğrenciyle bireysel olarak ilgileniyorlar. Yes. Last but not least, this is my contact information. If you want to reach out, feel free to do that through WhatsApp or per email. I'm happy to talk with each one of you, and I hope that maybe some of you have some questions. This is your chance to ask them. Yes, great. Johanna'nın iletişim bilgilerini görüyorsunuz. Ben zaten hepinize göndereceğim kendisinin iletişim bilgilerini. Sorularınız olursa kendisine direkt mail atabilirsiniz ya veya bana atabilirsiniz. Ben de kendisine yönlendiririm. Kendisi oldukça istekli sorularınıza cevap vermekte, size destek olmakta. Bunu da belirtmek istiyorum. Yes, Johanna, thank you very much for your lovely presentation. You're very welcome. Okay, let's check any questions. Evet arkadaşlar, sorusu olan var mı? Şu anda da soru sorabilirsiniz. Hemen aklınıza geldiyse eğer. İngilizce veya Türkçe sorabilirsiniz. Hiç fark etmez. Okay. No questions. That's good. No questions. And I covered sometimes, everything. when it's finished, you can't directly think about it. But later, I believe they will have questions and send the email to you. Yes, okay. Absolutely. I look forward to hearing from you, and thank you so much for joining and trying to learn more about our beautiful school. No, we thank you, Johanna. Thank you very much. Thank you. Thank you, Başak. You too. Bye-bye.